E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo a gente vai jogar um pouco de Call of Juarez Gunslinger, o último jogo lançado, né, dessa franquia. E infelizmente, aparentemente morreu, né? A Ubisoft não fala mais nada sobre ela. Eu acho que seria uma boa ela voltar, justamente agora com o sucesso aí absurdo do Red Dead Redemption 2, né? O pessoal gosta bastante nessa temática do Velho Oeste, e acho que ela poderia pegar alguns órfãos, né, do Red Dead aí para mais um jogo dessa temática. Eles até fizeram um jogo que fugiu um pouco dessa temática de Velho Oeste, que foi o Call of Juarez de Cartel, mas né, não fez tanto sucesso assim. E para se redimirem fizeram esse daqui, né? E comparado aos dois primeiros, ele até é um pouco mais arcade, assim, bem direto ao ponto. Tem as dificuldades aqui, tá? A minha câmera tá tampando um pouquinho, mas é o normal, alta e verdadeiro oeste. Eu vou no normal mesmo, pra gente jogar de boa. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Bom, como deu pra perceber um pouquinho, né, e pela essa cutscene inicial, a gente vai jogar várias histórias desse personagem, Silas Grave, né, ele contando suas aventuras, né, pra esse pessoal aí do bar, né. Só que uma coisa interessante, né, que vocês já vão ver logo de cara aqui, é que ele interfere na própria história. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. Tá contando a I história. knew those two morons would never let me through. I had no choice. E aí vai acontecer em alguns momentos algumas interferências e mudanças que está acontecendo. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah.
I heard the shots and I knew I had to move fast. They're coming from the rear! Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. We have one behind us! As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. God damn you! Segredinho, ó. God damn it, he's right behind us! A gente evolui também, ó. Never around when you need him! Come on! Aí tem aqui, ó. Tem coisas como pistoleiro, né? Eu consigo algumas habilidades, né? Coisas melhores para armas de uma mão, né? Tem de lutador aqui, tem de longo alcance. Então, tipo, posso usar duas armas agora, né? Eu escolhi o caçador, eu tenho mais resistência, né? O combate a queima-roupa, né? Tipo, tiro também tá mais pro teco, né? E o atirador, obviamente, a minha mira vai ficando melhor, né? Você vai moldando o seu personagem se você achar melhor, né? Eu escolho logo de cara essa daqui porque já é muito bom poder usar duas armas. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Segurar o Y. Agora fico com duas. Still, one of them reached the water tower. Então uma coisa legal, tem momentos que os caras vão dar tiros que a gente pode usar pressentimento para desviar do tiro. Bem legal isso. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Como dá pra perceber, né? O jogo ele tem uma pegada bem arcade, né? Tipo, a gente mata os inimigos, né? Vai ganhando pontos, né? E até o modo, como vocês viram no comecinho ali, que é arcade, que esse é dedicado a realmente a você fazer certas coisas e aumentando os seus pontos, os seus combos, né? Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. You think you can kill me too? It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Baldwin. You ain't going nowhere. How about that? Huh? You like that? Assim, né? Durante as aventuras dele, né? A gente vai conhecendo cowboys famosos, né? Nas About histórias. time, amigo! Grab a gun and get to the window! Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of.
Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Can't hear you! Don't let him get away with it! I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side!" I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling!" Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You come out and I will. You were heading for the barn. Gonna cut you a new one. Making my way past a vessel of fallen foe. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. I'll kill you myself! Finally, Legal, ele dá I umas had the furadinhas stables na within my depois. reach. Nível And aqui. that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Ó, matemos esse inimigo na área de foco usando o analógico, né? Tentar manter ele aqui. Ele vai focando. Vai andando, né? Quando o colete começar a estender a mão para pegar a arma, aperte RT para sacar a arma e mire com o analógico e atire com o RT. É meio confuso isso aqui. Eu aperto o RT para sacar a arma
Aí eu vou mirar com o outro analógico, né? Com esse daqui. Com esse daqui, né? E aí eu tiro pra perto de novo, para atirar. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Desta vez é real a conquista. Então existem alguns momentos do jogo assim que tem essa interferência na história, né? E você você muda as coisas, né? Acaba de fazer uma coisa aí fala, opa, não foi bem assim que aconteceu. Aí você faz o bagulho de novo de uma outra maneira. Isso eu acho uma sacada bem legal, assim. Acontece em alguns filmes, né? Esse tipo de narrativa, mas é legal quando acontece em jogo, né? Ó, bom, esse daqui eu consigo aumentar a capacidade de da munição de revólver, né? Os combos ficam maiores, né? Vou atirando e o combo não é interrompido por tempo, né? Resistência. Todo quarto disparo todo quarto disparo de uma arma vai ricochetear em mim, né? Vou levar dano. Ao mirar faz o tempo passar mais devagar. Mire com calma ao mirar com uma arma longa ou de uma mão, né? Aí isso é importante, né? Eu tô com armas de duas mãos, então não vai funcionar essa habilidade. Mas se eu usar um revólver só de uma mão ou um rifle, ele vai, né? Ficar um pouco mais devagar. Vou deixar uma defesa maior pro personagem, né? Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Pizzas da verdade, eu peguei só 2 de 3. Bom, essa foi a primeira missão do jogo. Vou jogar mais uma aqui. Porque como ele falou, isso aí foi apenas no começo, né? So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. The bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun.
Vou comer uma shotgun pra resolver os problemas, né? Duplo ainda. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Legal o efeito, né? Clear off the Chegar face. pra 12. You hardly had to aim the damn thing. Lembra até um pouco o Bugstorm, né? Esse efeito, né? Let the kid get away! Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the Desaparecendo planks nela. good, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Stop him! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Go to hell. You're dead! Let's do this! He's in town somewhere! Telhado, né? See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. You can run! Can't hide forever! They're Surrender shooting at yourself! I've got this! So much lead was whizzing by my head. It was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. I don't get paid enough for this! Uma pena que esse jogo não tem desmembramento, né? É muito legal, né? Já tem uma dinâmica legal de tiroteio, né? O feeling de tirar muito bom, assim, eu acho bem divertido. Já sabia. Dessa cidade. Pra cá. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Alguma habilidade pra... Ah não, tô certo. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Eu não tinha visto o cara. Eu pensei que era uma madeira só parada ali. Era um cara de escudo. Aqui, olha. Foi bem na cabeça. Certinho.
querendo me ferrar aqui. Agora com o mira aqui, ó. Um pouquinho lento. Acho que tá um pouquinho lento. Tem que tomar mais específico, ó. Ah, tá não. Aí dá uma diferença assim. Mas eu tinha que fazer com a pistola. Eu vou, velho. Shit, when Pat gets back. Muito longe. Put down your weapon. Can't hide forever. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Agora, ó, ajuste a posição da sua mão para sacar mais depressa. Então eu fico mirando aqui nele, né? Eu vou abaixando a minha mão aqui, ó. Também pra... Quando vir o batimento cardíaco, você pode puxar só a minha primeira. Contudo, isso será marcado como um ato desonroso e você será lembrado dessa hora como covarde. Aê. Vamos lá de novo, galera. Eu vou deixar ele atirar. Quero tentar fazer assim ser desonrado. Apesar que eu não sei se ganha alguma conquista se eu fizer isso, né? Mas fica não fazer. Eu queria mostrar mesmo. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. That Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Beleza, acho que é isso. Vou mostrar um pouco aqui do gameplay do principal do Juarez. Comprei ele na promoção, né?
Tá rolando agora no Ubisoft, no Xbox One. Tá 10 conto. Acho que vale super a pena, assim, pra quem não jogou esse jogo. Cara, 10 conto nesse joguinho aqui. Ele é um joguinho de 5 horas, 6 horas. Ele é bem estilo arcade, também bastante tiroteio. É um jogo bem focado, assim, tipo, você vai jogar essas 5, 6 horas com bastante ação, com bastante tiroteio. Acho que é um preço super ok, super em conta, né? E tem umas horas de diversão bem legais. E além disso, né, tem modo arcade, modo campanha e modo de desafios, assim, né? Pra você também brincar um pouco mais. Então, tá valendo super a pena sim esse jogo. Caso você não tenha jogado ainda. Se você já jogou antes no 360, acho que não tem por que você não comprar agora de novo pro Xbox One. Não sei se eu vou fazer alguma série de gameplay desse jogo, né? Tô pensando em fazer algumas coisas diferentes aqui no canal. Acho que não vou focar tanto em série, mas quem sabe, né? Eu jogo ele até o final, uma live ou faço uma série. Não sei ainda. Eu só queria fazer esse vídeo para recomendar mesmo esse jogo. Beleza? Então é isso, né? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau!